byose urabyumva mu Kinyarwanda mu kanya gato nurambiwe kureba. I'm going to tell you about a story published on People magazine. The story written by Danielle Bacher, it was published today. The title of the story is Did Prince Instigate a Suge Knight's vs Diddy Crash After Tupac's Shooting? Ex-Death Row CEO thinks so. In exclusive interview with People from Behind Bars, Suge Knight recounts the night they allegedly confronted Sean Combs from a prison cell at California's Richard G. Donovan Correctional Facility. Suge Knight, gray-bearded 60 and still carrying the weight of a war story that never ended, reprised the moment that started every in exclusive interview with People. Suge Knight is the last man alive who witnessed the night Tupac Shakur was murdered. And 3 decades later he is still naming names. But isn't just about the bullet that flew on Vegas Strip that fateful night on September 7, 1996. It's about another evening year later when Knight finally came face to face with the man he believed was connected to it, Sean Diddy Combs. It happened at the Rooseveltville Hotel in Hollywood, and the man who allegedly set it up was Prince. In Knight's telling, the Purple One orchestrated a surreal, tension-filled encounter between two of hip-hop's most powerful and most bitterly opposed figures, and Knight says he came ready to settle it once and for all. Just to remind you that Shakur was shot after he was coming from the fight of Mike Tyson. Prosecutors now says Compton creep Orlando Baby Rain Anderson didn't have the angle to shoot. Instead, he allegedly handed the gun to DeAndre Big Dre Smith, who opened fire, thinking Tupac 4 times and gazing Knight. A generation of conspiracy theory was born in that blast. In another count filing in December 2024, Anderson was described as the alleged shooter. Last fall, authorities finally charged Duane Keffe D. Davis, a former drug-keeping Crip leader turned informer and the only living suspect tied to the murder. But it's Davis' interview, rife with name drops and whisper betrayal, that dragged Combs' name back into the spotlight. According to the count record, Davis claimed Combs once told him, "I would give anything for that Judy's head," referring to the night, and even allegedly offered $1 million to get rid of Knight and Tupac Shakur. Davis says he was solicited directly, but Combs has vehemently denied any involvement. Suge Knight claims he was finally ready to confront Combs about Tupac's shooting. "I got under Puffy's skin," Knight says. "I told him, let's go to the restroom together and get it out of the way. You know, set it." But Knight claims Combs wasn't built for that kind of cross. "The rest I said to Puff, well, some things are best left unsaid." He said he stood up, hated that when I realized he wasn't ready for it, because not only did they rush him out, they threw cloth and over his head so that could see his face and had jacket to hide him. Now from prison phone line, Knight still sees the story of sharp detail and lays the blame with cutting precision. "I just want to take a deep breath and hear," he said quietly. Then, as if the pause never happened, "I believe Diddy does deserve jail for it." In short, those are some information published on People magazine, written by Danielle Bacher. Mu kiganiro cyihariye, umunyamakuru
w'igitangazamakuru People Magazine gikorera ku mbuga nkoranyambaga yagiranye n'uwahoze ari umuyobozi wa Death Row, akaba ari Suge Knight wahoze ari umuyobozi wa Tupac ndetse n'inshuti ye, akaba ari nawe usigaye mu babonye Tupac bwa nyuma apfa ubwo yaraswaga avuye ku murwano cyangwa ku mukino wa Michael Tyson. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umunyamakuru witwa Danielle Bacher, yagarutse ku rupfu rwa Tupac ndetse avuga ko nta gushidikanya Puff Daddy cyangwa Diddy ubu ngubu ufunzwe afite uruhare mu rupfu rwa Tupac, ndetse agaruka n'uburyo umuhanzi Prince nawe witabye Imana yigeze gukora uko ashoboye kugira ngo Suge Knight ndetse na Diddy bahure kugira ngo hagati yabo babashe gushyira umucyo ku rupfu rwa Tupac. Suge Knight ufungiye cyangwa uri mu igororero ryo muri California ryitwa Richard G. Donovan, ubu ngubu akaba afite imyaka 60 ndetse afite n'ubwanwa bwinshi. Akaba avuga adashidikanya ko Puff Daddy cyangwa Diddy That Money cyangwa Sean Combs adashidikanya ari we watanze cyangwa wishe Tupac. Tupac akaba yararashwe ari mu modoka y'umukara ya BMW ari kumwe na Suge Knight. Nyuma y'imyaka irenga 30 hagiye hakurikiranwa abantu benshi harimo nka Orlando Baby Rain, akurikiraho Deanda Big Dre, akurikiraho ndetse na Duane Kifidi Davis wahoze ari ukuriye abacuruza ibiyobyabwenge cyangwa ari umudrog ibizwi nkuko bari umudrog dealer. Akaba yarafashwe mu mwaka wa 2024 akaba afunzwe, ariko ari mu kuburana yigeze kuvuga ko yigeze kumva ko Sean Diddy cyangwa Diddy That Money yigeze kuvuga ko yanatanga na $1,000,000 y'amadolari ya Amerika kugira ngo yikize Suge Knight ndetse na Tupac kugira ngo babice. Agaruka ku munsi umwe ubwo Prince atarapfa ari umuhanzi umuhanga cyane kuri gitari yigeze kumutumira mu gitaramo cye ndetse amugenera naho kwicara. Suge Knight aguma avuga ko aribwo bwa mbere yabonye Prince yari yishimye acuranga gitari, avuga ko aho ngaho n'icyo kirori nasi umuraperi yari ahari, Puff Daddy yari ariyo, ariko mu kubona Puff Daddy Suge Knight yaravuze ati noneho uyu ni umwanya kugira ngo njye nawe duhure twisobanure. Suge Knight akomeza avuga ati narahagurutse ndagenda mbwira Puff Daddy atariko njye nawe dufitanye amakimbirane, waretse tukajya hanze mu bwiherero tukabikemura, ubwo ni uburyo bwo kurwana. Suge Knight akomeza avuga ati ariko Puff Daddy ntabwo we yari yiteguye ubwo buryo, kuko twebwe ubwo buryo bw'abantu b'abagangster cyangwa bw'abarara bakemuragamo amakimbirane yabo, kugenda tukava mu bantu bityo tukisobanura ku gipfunsi. Avuga ko bitakunze kubera ko aba bodyguard be ba Puff Daddy bahise bamusohora bamwirukankana. Arangiza avuga ko ati nubwo nanjye mfunze ariko Puff Daddy nawe akwiriye kuba afunze, kuko ngenda hamya 100% ko ari we watumye abaje kwica Tupac ndetse nanjye bashaka kunyica. Wakoze kubana nanjye, itekerezo cyangwa inyunganizi yanyandikira muri comment, niba ugikanda like na subscribe, irakoze, igira ibihe byiza.